Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia Sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের কালো রঙের কামিজে কৃষ্ণচূড়া ফুল পেইন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে কৃষ্ণচূড়া ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি আই বাটনে লিংকটি অ্যাড করে দেব। আমি প্রথমে হলুদ কালার ইউজ করে পাতাগুলো পেইন্ট করে নিচ্ছি, কারণ সরাসরি সবুজ কালার করলে পাতার রং কালচে দেখাবে। আমি খুব সহজভাবে পেইন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। একইভাবে ফুলের বেসটিও আমি পেইন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন।
রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। পাপড়িগুলোতে রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার পেইন্ট করে নিচ্ছি। এই পাপড়িতে হোয়াইট কালার রিপেন্ট করে নিচ্ছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার রিপেন্ট করে নিচ্ছি। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ইয়েলো কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইন পেইন্ট করে নিচ্ছি। রেড কালার ইউজ করছি।
গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকুন।